Assalamualaikum and welcome to kelas kimia Rusdi. So untuk video ini saya akan tunjukkan kat korang soalan-soalan tutorial yang kita tak sempat cover dalam Google Meet session tu lah. Okay, so let's start with this one first. So last time kita berhenti sampai setakat soalan nombor 6 je rasanya. Okay, so untuk hari ini kita akan habiskan pasal Dalton's Law of Partial Pressure. Okay, so first one is to state the Dalton's Law of Partial Pressure. So kita copy ni dan kita bawa ke whiteboard sini. Mana? Okay, so ada kat situ. Agak lambat sikit lah. Okay, so kita tarik dia di sini, bawa dia di sini. Okay, so for Dalton's Law of Partial Pressure, senang cerita kita tengok daripada slide yang saya tunjuk kat sini. Oops. Alright, so the Dalton's Law of Partial Pressure states that the total pressure of a mixture of a non-reacting ideal gases at constant temperature is the sum of partial pressures exerted by its constituent gases in the mixture. So, copy lah. Copy ni and bawa ke sini. Right, so we have this one here. Let's touch that. Okay, so ni macam masuk panjang lah. You can read it from your book. Okay, so what for right now, apa yang saya nak tunjukkan dekat sini adalah is how we simplify this term, this definition in terms of equation. Alright, so sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Dalton's Law of Partial Pressure, ayat-ayat ni, okay, kita kena bayangkan macam ni. Let's say kita ada satu bekas. Okay, so we have one glass container here. Okay, look at the drawing. Alright, so let's say in this glass vessel, so kita ada gas A, gas B, dan juga gas C. Okay, so these gas are not reacting with one another. Okay, so gas ni just duduk dalam tu je. Okay, so what Dalton's Law of Partial Pressure states that is that the total pressure, so PD, alright, so the total pressure here at constant temperature is the sum of partial pressure exerted by each constituent gases. So in this vessel here, kita ada 3 jenis gas. So partial pressure bagi gas A tambah dengan partial pressure of gas B plus with the partial pressure of gas C. So the sum of all the partial pressure of each component or the gases in the vessel is equal to the P total. So ini yang dikatakan oleh Dalton's. Alright. So in each case, okay, so untuk PA kita ada NA RT over V. PB pun sama juga, kita ada NP RT over V. Partial pressure C pun sama juga, kita ada number of mole of C times RT over V. Okay, so look at here, in each cases, so each gas kita ada V yang sama, temperature, constant temperature yang sama, R yang sama. Okay, so the differences is the number of mole. Okay, so number of mole of gas A will affect the pressure of gas A, number of mole gas B will affect the gas B, and number of mole of C will affect the pressure of gas C. Okay, so tapi volume and temperature diorang semua adalah sama bagi each gas yang berkongsi satu vessel yang sama. Alright, so what we can do is that instead of PT equals to PA plus PB plus PC, okay, so if we try to simplify it, okay, so just bring in terms of N, so N total here is also equals to the NA plus NB plus NC. Alright, okay,
So, kita akan dapat equation yang kedua, which is PT equals to NT RT over V. So, we just combine all of the number of mole of each gases into the total to get the total pressure. Okay, so that's one of it. Okay, so since kita ada total number of mole dan juga number of mole of each gases, so to get the partial pressure from the total pressure of this system, kita juga boleh buat macam ni. Okay, so saya naikkan ke atas sikit. Alright, so what would happen is that, okay, so kita in chapter 1 kita ada belajar pasal mole fraction. Alright, so mole fraction, katakanlah kita nak dapatkan mole fraction of gas A. So XA, mole fraction. Okay, so mole fraction of A is equal to the number of mole of A over total number of mole, or NT, right here. Okay, so you can use this mole fraction to get each partial pressure of this. Okay, macam mana? Sebab, so macam ni. So let's say we want to find for gas A. So for gas A, kita dah ada pressure total sama dengan NA RT over V. Alright, so let's say kita tak tahu dia punya volume, kita tak tahu dia punya temperature and so on. Okay, what we just get is just the number of mole, of total number of mole of the gases, and also the number of mole of each gas of each gases and juga total lah. Okay, so let's say daripada situ, so let's bring it together here. If you want to find the number of mole of, let's say, ni PA pula, PA. Okay, so selain daripada situ juga, kita juga boleh buat guna PA is equals to the mole fraction of A times PT to get the mole, to get the partial pressure of gas A. Kita guna just mole fraction sahaja, which is this one. Pun boleh juga. So it depends on the condition ataupun situasi soalan tersebut lah, macam mana kita nak bawa jawab. Okay, so kita nak tengok dengan lebih jelas, kita tengok lagi soalan yang seterusnya. Okay, so in total kita actually ada 3 equation lah yang kita boleh gunakan. So to understand the Dalton's the law of partial pressure. Okay, terus. So kita tengok soalan. So in this question, a gas mixture containing 2.45 gram of nitrogen gas. Okay, so just copy je and then kita tengok baca soalan tu dekat sebelah. So here, let's bring it here. Gas mixture. Okay, so a gas mixture containing 2.55 grams of nitrogen gas and 3.10 gram of neon occupies the volume of 2.5 liters. What is the total pressure of the gases at 25 degrees Celsius? So kita ada constant temperature, dia nak total pressure of the gases. So dalam komponen, dalam sistem ni, dia ada, basically dia ada dua gas. Alright, so let's try to lukis dulu in the system dia. Let's say dalam bekas ni, so kita ada nitrogen gas, kita ada neon gas. Okay, so untuk kita dapatkan total pressure sepatutnya kita akan dapat PT equals to P(N2) plus P(Ne). So neon gas plus partial pressure of nitrogen gas plus partial pressure of neon gas. Okay, tapi kita tak tahu partial pressure, dia cuma bagi dalam bentuk number of mole. Alright,
So in this case, kita kena selesaikan dalam cara kita kena cari number of mole dulu of each gases. Okay, so to find the number of mole of each gases, harus diingat kita gunakanlah number of mole of gas. So let's say kita nak buat untuk nitrogen gas is equals to the mass over molar mass. So here kita ada mass of nitrogen gas 2.45 gram bahagikan dengan molar mass of nitrogen gas. So satu nitrogen atom berat dia 14 kalikan dengan 2 since kita ada 2 nitrogen, dan kita buat pengiraan guna kalkulator korang. So 2.45 over 28. So we got 0.0875 mole. Okay, so ini adalah number of mole of nitrogen gas. Next, kita cari number of mole of neon. Sama juga mass over molar mass. Mass bagi neon adalah 3.10 gram. Molar mass untuk neon adalah, kejap saya cari. Untuk neon kita akan dapat 20.2. Okay, so 20.2 gram per mole. Okay, so 3.10 over 20.2, so about 0.1535 mole. Okay, so next kita nak dapatkan total pressure. So instead of guna Pn2 plus Pne, so kita akan gunakan P total adalah sama dengan N total R E over V. Volume kita dah tahu, temperature kita dah tahu. N total is just we add up two of this, number of mole of nitrogen and number of mole of neon together. Okay, so kita dapat PT sama dengan 0.0875 plus 0.1535 times R kita ada sikit. So R kita ada jadi 0.0826 dengan temperature kat sini dia bagi 25 degree Celsius, so 25 plus 273.15 over volume dia dah bagi dalam liter 2.5, so no need to change. Okay, so kira lah 0.0875 plus 0.1535 times 0.08206 times 25 plus 273.15. Okay, so dapat tu bahagikan dengan 25. So kita dapat total pressure dia adalah 2.35 atm. Dapat. Okay, so if we extend this question, let's say lah kita extend this question, kita nak cari partial pressure of each gases. Okay, so since kita dah dapat total pressure, instead of kita buat PV equals to nRT for each gases, kita boleh guna mole fraction. Okay, so macam tadi kita asal ada tunjuk equation mole fraction kan. Okay, so let's say if we want to find the partial pressure of nitrogen gas in this case, so we try to get the mole fraction of nitrogen gas timeskan dengan PT. Mole fraction ni datang dari mana? So kita guna 0.0875 bahagikan dengan total number of mole is 0.0875 plus dengan 0.1535 mole. Ini lepas tu darabkan dengan 2.35 atm. So anda akan dapat the partial pressure of nitrogen gas. So kita buat
buat. So I'll try 0.0875 divided with 0.0875 plus 0.1535. Ya, 2.35. So anda akan dapat kat sini sama dengan 0.85 ATM. Kalau kita nak dapatkan untuk P and E, okay, ini lagi senang. Because kita tengok balik kat sini. P total adalah sama dengan PN2 plus PNE. Okay. So, untuk dapatkan PNE, instead of kita buat mole fraction, since kita dah ada satu, number of mole sudah ada satu, partial pressure. Untuk nak dapatkan PNE pula, kita just ambil total pressure, 2.35 atm, tolakkan dengan PN2. Okay. So, kalau kita tulis balik, PNE is actually sama dengan PT tolak dengan PN2. Sebab total pressure is actually PNE plus PN2. Okay. So, ni kita dah ada, tolakkan 2.35 tolak 0.85 atm. So, kita akan dapat dalam this case 2.35 tolak 0.85 will be 1.50 atm. So kalau kita tambahkan kedua-dua balik, kita akan dapat 2.35. So that's how we apply Dalton's law of partial pressure into this kind of question. Okay, so kita tengok lagi satu contoh soalan and then we'll finish up this lesson for this video. Okay, so next question is the last question. Okay, so this is one of the famous question lah to be asked sebab dia menggunakan application in grade life. So copy balik soalan ni. Right, Ctrl C and bring it to the whiteboard. Here, clipboard. There you go. Okay, so by using water displacement method, 1 to 8 milliliter of oxygen gas was collected from the decomposition of potassium chlorate at 24 degrees Celsius and atmospheric pressure of 762 mmHg. Calculate the mass of oxygen gas obtained. The vapor pressure of the water at 24 degrees Celsius was 24 mmHg. Okay, so for water displacement method, it's quite special because it's in application of Dalton's law of partial pressure. Okay, dia macam ni. Kita kena tahu sistem dia lah macam mana terlebih dahulu. So, in water displacement method, I think kita ada belajar kat sekolah dulu. So, kita ada satu test tube kat sini. Okay, so kita dalam test tube ni ada potassium chlorate and then kita panaskan dia. Alright, kita panaskan dia and then kita ada macam tube sini. And then kita ada satu capillary vessel panjang kat situ. Okay, so when this chlorate tu dia panas, okay, dia akan menghasilkan gas oksigen. Okay, dia akan, bila dia panas, dia akan release oxygen gas. Okay, so this is our main product lah. Okay, so apa yang berlaku, this tube dia akan bring ke bawah, masuk ke dalam satu bekas ataupun a basin filled with water, ada isi air dalam ni. So what happened is that this tube dia ada macam satu cabang macam tu, right? And then kita akan letak lagi satu macam test tube to collect the gas. Okay, untuk collect the gas. So let's say ada satu test tube kat sini. So dia akan kumpulkan lah. Dalam test tube ni ada air, dia mula-mula isi air. So bila gas is ni, dia akan displace the water in this
Okay, and then dekat dalam ni, yang ruang kosong ni is filled with gas. Okay. So, bila oksigen tu dia lalu bawah, dia lalu kat test tube ni. Alright, oksigen tu dia lalu kat test tube, dekat tube ni, and then dia masuk kat dalam test tube. So, air tadi yang ada dan berisi dekat dalam test tube ni, dia akan keluar, and then ruang kosong ni akan diisi dengan gas. Alright, but in here, dalam ruang ni, okay, dia sebenarnya ada dua gas kat situ. It has oxygen gas, which is the product of the reaction. And also kita ada juga water vapor. Sebab apa? Sebab the displacement of water here, bila gas tu keluar, apa yang berlaku adalah dia akan meruap sekali to the tube dekat ruang kosong ni. So ada water vapor dan juga oxygen gas. Okay, so apa yang berlaku? The pressure inside this, the pressure at the empty space here, okay, dia akan jadi P total sama dengan P oxygen gas plus P water vapor or PH2O lah kita buat. So itu keadaan yang berlaku kat sini. Alright. So what happened is that this total pressure here is also equals to the atmospheric pressure, PATM. So total pressure ni telah pun diberikan dalam bentuk 762 mm Hg. Sebab ini kita menggunakan konsep di mana tekanan daripada dalam bekas ni sama juga dengan tekanan di luar atmospheric pressure, sebab kita menggunakan atmospheric pressure to push the water into the tube. Okay, so secara tak langsung the pressure outside is equal to the pressure inside. So the total pressure dalam bekas tersebut adalah sama juga dengan the pressure atmosfera. Okay, so dalam kita dah tahu ini. Okay, so what we interested is only the pressure of oxygen gas. Okay, we know the total pressure. We don't know the pressure of oxygen gas, but we do know that vapor pressure of water at 24 degrees Celsius was 24 mAhg. So to get the partial pressure of oxygen, PO2, kita just tolakkan sahaja 762 Hg tolakkan dengan 24 mmHg. Tolakkan je, so kita akan dapat 762 tolakkan dengan 24, so kita akan dapat 738 mmHg. Okay, so selesai part yang pertama. We want to find the mass of oxygen gas obtained. So to get the mass, kita perlu dapatkan dulu dia punya number of mole. Okay, so kita dapat number of mole daripada equation PV equals to nRT. P kita dah ada, volume kita dah ada, temperature kita dah ada. Kita nak cari number of mole of oxygen. Okay, but the problem here is that this is pressure dalam bentuk mmHg. So to convert it first, kita perlu tahu yang 1 atm 1 atmosfera sama dengan 760 mmHg. Okay, 1 atmosfera sama dengan 760 mmHg. So to convert it, okay, so kita perlu tukarkan 738 mmHg ini kepada dalam bentuk ATM lah. So dengan caranya 738 tu bahagi je dengan 760. So kita akan dapat the pressure of 0.97 atm. So ni dalam bentuk ATM. So untuk guna ideal gas law harus diingat pressure mestilah guna dalam bentuk ATM. Okay, so to get the number of mole, so kita ada tadi PV equals to NRT. So rearrange the equation. So kita akan dapat number of mole of oxygen sama dengan partial pressure of oxygen
times volume over RT. Okay, so kita gerakkan sikit. Kita nak selesaikan soalan ni. So, kita dah ada nombor. Belum ada number of mole, kita dah ada pressure 0.97 atm. Darab dengan volume. Volume kita dah ada diberikan dekat sini, which is 128 ml. Dia dah bagi volume tu 128 ml. So kita akan dapat dalam bentuk 0.128 liter. Harus diingat, mililiter tukarkan kepada liter. Alright. R pula kita ada constant 0.08206 times temperature. Temperature dia bagi kat sini is 24, isn't it? 24, yup. 24 plus 273.15. So kita akan dapat apa number of mole dia? 0.97 times 0.0206 times 24 plus 273.1. Okay, so kita akan dapat a very small number of mole. Sekira saya dapat 5.09 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay, daripada number of mole to get the mass, so mass of oxygen is equals to the number of mole of oxygen times with the molar mass of oxygen. So 5.09 times 10 to the power of negative 3 times dengan molar mass of oxygen, which is 2 times 16. So answer darab dengan 2 kali 16. So we got 0.1629 gram. And that's it. And that's how you answer the question. So sorry for taking too long for this example. So harap anda boleh faham apa yang ditunjukkan pada video ini. And I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum and stay safe semua. Bye.